Hey guys, today we are going to see free and open source licensing. So there are very popular licenses available for free and open source concept. Apache, BSD, BSD3, BSD2, GNU, General Public License, GPL. GNU means GNU is not Unix. GNU Library License, MIT license, Massachusetts Institute of Technology. It's an engineering college. Mozilla Public License 2.0 Common Development and Distribution License. Eclipse has its own kind of license. So there are all approved license available. Before dealing with the license, let us answer few questions. Can open source software be used for commercial purposes? Means what? Let's see that. Means open source software आपण commercially विकू शकतो का? That is the question. Absolutely. All open source software can be used for commercial purpose. The open source software definition guarantees this. You can even sell open source software. म्हणजे एखादं ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेअर आहे त्यात चेंजेस करून ते तुम्ही विकूही शकता. However, note that commercial is not the same as proprietary. If you receive software under the open source license, you can always use that software for commercial purpose. But that doesn't always mean you can place further restriction on people who receives the software from you. In particular, copyleft style open source license required that. At the same case, when you distribute the software, you must do so under the same license you received it under. So what is the question? तुम्ही जर ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर घेतलं ते फ्रीली अवेलेबल असतं, त्यात चेंजेस केले ते तुम्ही विकूही शकता कमर्शियली. कमर्शियल मीन्स विंडोज हॅज द कमर्शियल प्रोडक्ट लाईक मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तुम्ही त्यासारखं विकू पण शकता. बट तुम्ही रिस्ट्रिक्शन युजरवर आणू शकत नाही. दॅट इज द केस. सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट इज द फ्री सॉफ्टवेअर अँड सेम ॲज द ओपन सोर्स? फ्री सॉफ्टवेअर आणि ओपन सोर्स सेम आहेत का? लेट्स आन्सर दॅट क्वेश्चन. Free software and open source software are two terms for the same things. Software released under license that guarantee a certain specific set of freedoms. The term free software is older and is reflected in the name of Free Software Foundation, an organization founded in 1985 to protect and promote free software. The term open source was coined by Christian Peterson and adopted in the 1998 by the founder of open source initiative like FSF. The OSI Foundation founders supported the development and distribution of free software, but they disagreed with the FSF about how to promote it, believing that the software freedom was primarily a practical issue rather than the ideological. Okay, so ओपन सोर्स आणि फ्री जवळपास सिमिलर टर्म आहेत. त्यामध्ये चेंजेस झाले 1998ला वेगळे झाले. ओके, कॉपीलेफ्ट कन्सेप्ट काय बघूयात. कॉपीलेफ्ट refers to license that allows derivative works but require them to use the same license as the original work. म्हणजेच तुम्ही एक GNU GPL झालेली सॉफ्टवेअर घेतलं फ्री आणि ओपन सोर्स, त्यामध्ये चेंजेस केले तर तुम्ही कॉपीराईट घेऊ शकत नाही, कॉपीलेफ्ट घेऊ शकता. म्हणजे जुन्याच लायसनवर तुम्ही काम करून ते सॉफ्टवेअर विकू शकता, काहीही करू शकता, तुम्ही कमर्शियली विकू शकता. बट कॉपीलेफ्ट कन्सेप्ट काय आहे? तुम्ही कॉपीरायटेड GNU GPL किंवा फ्री आणि ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर घेतलं आणि त्यामध्ये चेंजेस करून ते विकलं तरी चालतं, पण कॉपीराईट जुनाच वापरायचा, तुम्ही नवीन कॉपीराईटसाठी क्लेम करू शकत नाही. Okay, these are the things comes with GNU GPL and Apache आहे, Apache वेब सर्वर आहे, BSD आहे, BSD2 आहे. हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला
डिटेलमध्ये बघायच्या नाहीत. फक्त तुम्हाला ह्या लायसनची नावं माहीत असायला हवी. अपाचे लायसन 2.0 किंवा अपाचे लायसन फक्त BSD लायसन, BSD, GNU GPL ह्या महत्त्वाच्या 3 लायसन आहेत. अपाचे, BSD आणि GNU GPL आपल्या स्टडीमध्ये ह्या गोष्टी आहेत. क्लिप्स, मोझिला ह्या गोष्टी आपल्या स्टडीमध्ये नाहीत. आपल्याकडे अपाचे, BSD आणि GNU GPL ह्याच फक्त 3 लायसन आहेत. ओके, सो विल स्टॉप हिअर.